אמריקאים שהם אירופאים קוראים לעצמם לבן. האם אתה לבן? אני כלל עולמי, אני מהכל. אוקיי, אבל אתה מכיר את ההגדרה הזו? זה הגדרה. זה משהו שאומרים פה בארץ? יש כאלה שאומרים, אבל בארץ זה פחות. כן. איזה דעת? אמא שלי צרפתייה, אבא שלי, ההורים שלה מטורקיה, אבא שלי ממרוקו, זיכרונו לברכה. So the question was, we were just talking about, are you white? No, I'm not white. And so he was like, what do you mean white? What do you mean white? And I asked him where your parents are from, and you said Persia. Yes. You just look on my skin, you see white skin. But most Israelis are mocha like that. And so some people from outside would say, well, you're not black, you're white-ish. We are Mediterranean. Okay. Know? So we can be Italian, Greeks, whatever, Spanish. Yeah. Okay, so do you think Israelis in general are white, or do you think they're more... I think Israelis in general are Mediterranean, so we are part of the Mediterranean. Even the Ashkenazis who came from Poland? Even the Ashkenazi, if you're born here, you're part of this territory, so there is no doubt about it. There's a concept in North America of being white. Okay. Are you white? If I'm white? Yeah, are you white? Yeah. Sorry, I can't see you. I have to be able to see you too. All right. So why are you white? As a Why? Jew. They say what? As a Jew, why are you white? Do you claim you're white? My grandfathers were born somewhere over here, not like in the hottest places in... Where's over here? I don't know what here is. Like not in Africa, not in the... So you're not black? Okay. Yeah, I'm not black. But are you white? Yes. Okay. And so where were your grandparents from? Russia. Yeah. Are you white? No. Look at me. We're closer to Mexicans. Okay. Middle Eastern. Ask it if you were in the States, would you be white? Yeah, would you be white? If you were in the US and you answer Somewhere the in census. between, probably. Definitely I guess not not. white, but not black as well. So something. Okay. I think Americans will describe us as Hispanic, probably. Okay, and what is your background? It's North Africa and a bit Iran today. Okay. And Iraq and Yemen and Iran. But we insist we're Israelis, so. So what? What does that mean? So we don't try to make too much of an impact for that on how we are today. Like we try to. Meaning the fact that you're from Iran, part Iranian, basically- has no real impact. Yeah, but because we born here, our parents born here as well. Yeah, that's It's our just grandparents. Something that people here say about others, but I don't believe it matters the way it matters in the States, I guess. Or at Like least what's we your try. color of your skin. I'm not sure about it, but אוקיי, אתה מכיר באמריקה העניין להיות לבן, to be white? לא. שמעת על זה? לא. מה זה להיות white? אני באמת לא עוקב, לא. האם אתה לבן? כנראה שכן. אוקיי. איך כנראה? מה זאת אומרת? בגלל הצבע העור שלי, לא כי בחרתי, כי זה מה שיצא. אוקיי, אבל, אוקיי, בסדר. אבל ביחס בישראל אתה לבן כאילו? בישראל לא חושבים על זה, אף אחד לא יודע, לא נתקלתי בעניין כזה שמישהו אמר לי אתה לבן. אוקיי. חוץ מהשאלה שלך עכשיו, שזו פעם ראשונה עולה. נכון. ואיזה עדה אתה אמרת? ההורים שלי עלו מעיראק. יש עניין באמריקה of white, כאילו, מה זה להיות לבן? אוקיי. Are you white? האם את לבנה? לא. לא? לא, אני מאוד בתור ישראלי. שחורה. משהו שמגדיר אותי בזהות שלי מאוד זה שאני לא לבנה ואני מרגישה מאוד כהה וזה משפיע על הרבה דברים בהתנהלות שלי. אוקיי. איזה דת? טוניסאית. טוניסאית לשלם כאילו בשני הצדדים. ואם את פוגשת פלסטינאים, האם הם לבנים? לא. הם גם שחורים, הם גם קרובים לי הרבה בתרבות המזרחית,
שפעם הייתה מאוד בצד ועכשיו יש לה יותר מקום במיינסטרים, אבל הם לא לבנים. התרבות המזרחית, את מדברת על התרבות הישראלית כללי, כאילו שפעם היה צדדית. התרבות המזרחית הערבית, שזה גם עולי צפון אפריקה, וזה גם פלסטינאים שגם מוצאים הרבה פעמים חיבור סביב המקומות של התרבות, מוזיקה, אוכל, סגנון אז זאת אומרת שפעם היה יותר בצדדים ועכשיו זה יותר... אני חושבת שבתקופת קום המדינה, בגלל שהיינו במלחמה, וזה גם בא לידי ביטוי בשנות ה-50 ביחס למזרחים, אז עדיין נשאר שהערבי והמזרחי הוא מין תרבות אקס-טריטוריה שצריך להילחם בה, ועכשיו אנחנו במקום אחר, הישראלי מאוד מזרחי. הוא לא נותן כבוד למקום הזה. לפעמים דווקא אשכנזים, כמו בעלי, שהם מרגישים שהם בצד, אבל אני חושבת שהכוח שלנו הוא בזה שאנחנו נדע למצוא בתוך עצמנו גם שחור וגם לבן. בתור אשכנזי אני יכול להגיד שהתרבות שלכם הרבה יותר כיפי מהתרבות שלנו. גם הילדים שלי שהם מעורבבים, אז הם גם נראה לי ככה פעם פה ופעם פה. אבל זה כיף. שמעתם על העניין של להיות לבנים, כאילו בארצות הברית, מדברים על white people. שמעתם על זה? כן, כאילו זה הפך להיות סוג של גנאי, בקטע כזה אתה שומע? כאילו זה כאילו... לא רוצה להסביר יותר מדי, אבל האם אתם, הם אומרים ישראלים הם לבנים, אתם לבנים. כן. אנחנו מאוד שלמים עם זה. כמו שאתם רואים פחות לבנים, יותר... שחומים כאלה, כן, אתם בסדר עם זה שאתם לבנים? לגמרי, ושכל אחד יגיד מה שבא לו. כל אחד מחליט אם להקשיב, זהו. מה? לא שמעתי. מקבלים את זה באהבה. כל אחד מחליט אם להקשיב. אבל אתם מגדירים על עצמכם, כאילו איזה עדות אתם? מרוקאים. שניכם? כן. אוקיי. אנחנו אחים. אוקיי. אז אתם כאילו מגדירים לעצמכם לבנים או אומרים... לא, שחומים. שחומים, כאילו לבנים, שחומים כאלה, אתה יודע. אצלנו, כאילו, אני לא חושבת שבישראל יש יש פחות ההשוואה. בדיוק. אבל... אז מה יש בישראל? להסביר בישראל, כאילו... יש את כל האנשים שחיים פה. ממש עובדים כאן על קבלת האחר ועל זה שלא יהיה כל כך שוני בין אחד לשני, שכאילו לא יהיה שיח בכלל על צבעים, על אבל ביום יום יש שיח כזה, כאילו, יש לכם חברים אשכנזים או אתיופים, כאילו, אתם מדברים על זה? חברים אתיופים, לבנים, כמו שאתה אומר אשכנזים, יש לי כאילו מכל מיני, אבל אנחנו מנסים לקבל את האחר ומשתדלים שזה יקרה. So there's a concept in America about being white. Yeah. As a Jew, are you white? Culturally, I think I am. I mean, I have the privilege of white man, but here like in what? Israel, Give me an example. I behave in Europe, for example. I behave like I am a white man, I have all the privileges that I deserve or need to be, you know, and here in Israel it's not so recognized. So the white man, black man, there is a little bit of racism in here in Israel, but it's not as spoken about as in the US. Here it's more like there is a stigma about some groups of people and not so much their color. Okay, so which group are we talking about? Name something, just as an example. Here in Israel there is the Ethiopian and they are Jews and they have a little bit of racism towards them, but it's pretty like in what subtle. sense? Like what? I don't know from my experience, but I heard that there is a little bit of police bullying them and treating them not the way they should, and specifically more there is a group of the Sudanese here in Israel that are treated really, really bad, and they are not even citizens, so it's even more really, really bad. Now, with your friends, family, have you ever heard anyone say something against any of those groups? Friends, yes. Family, no, even though my family is super religious. Okay. Ultra-Orthodox Jews. Yeah, Hasidic.
Oh. actually. You turned out And- different. Thank you. And So what did your friend say? Give me the example. yeah, actually, I know someone who is she's a really old lady. She's about 80 years old, and she's a Moroccan, and she's really racist, and it's quite it's not rare at all at those communities that they are racist. Like By those, are we talking about older people? Are we talking Older. about northern African people? Older people. Okay, older people. Hey, I had a grandmother too who was a little bit racist. Yeah, I know it. It's something from the old millennia that still exists. Okay. Are Jews white? Are you a white man? Am I a white man? Yeah. Yeah, I think so, yes. So you would define yourself as white. I don't think of it that way, but, well, So how do you think of it? Put in context. Well, standing next to a black man, yes, I suppose, yes. Yeah. But how do you think of yourself? Think of myself mostly in spiritual terms. No, in terms of the way you... Who you are as a person, your identity. My ethnic identity? Yes. Yeah. My ethnic identity is defined only in relation to, to society, to other people. Okay. So living in Israel, Yeah. what do you feel? I feel an Israeli. I feel a Jew. If you ask me to compare myself to others relating to my height or my skin or my host culture or the particular culture that I live in Israel now, I can do that. But I prefer to frame things regarding Israel. Israelis as a whole, as that we are all Israelis, and that those of us who are Jewish Israelis are Jews. If you want me to come to amazing places like this and ask people your questions, please donate to the project. It really helps me get to places like this.